Dr. Odi. Nenyimba kayimba. Nokawa pupi. Nyenda kamwa soko yimba kayimba. Embeera eyatuuka ku Kano eri Muammar Gaddafi eyali akulembera eggwanga erya Libya eyolekedde okubeera ng'etuuka ku General Museveni. Ebigambo bibino Honorable Namboze abyogedde. Ogenda kubeera nga byonna obiwulira mu ngeri y'emu. Bannayuganda baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku olwaleero baleeteddwa mu kkooti. Mu ngeri y'emu Munnayuganda munnange wuno byekwasa wa Robert Kyagulanyi Ssentamu afudde. Bobi Wine alina byayogedde. Ogenda kubeera nga byonna obiwulira mu ngeri y'emu. Munnayuganda munnange njagala kutegeeza nti bannakibiina kya FDC abawerera ddala 36 abakwatibwa munda mu ggwanga erya Kenya Okwekalakasa okwaliyo poliisi erina byeyogedde ne banna FDC balina bye boogedde. Omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi ebintu byongera omwonoonekera buli lunaku. Bannayuganda bavuddeyo oboolyawo ne bagamba tugenda kubeera nga bannabyabufuzi abatawulya kye tubagamba ku Anita Amongi naffe tubakwatako mu ngeri emu oba endala. Mu ngeri y'emu okwekalakasa kuula amalungi kulabika nga kukomawo. Mu ngeri y'emu Munnayuganda munnange abasuubuzi bagamba anti bagenda okwekalakasa okutaliiko kkomo. Ate nga n'okwekalakasa kwa bonna ku nguzi efumbekedde mu Parliament kulabika nga kukomawo ate n'amaanyi. Ebintu byongedde okubanga oboolyawo byonooneka. Obunkenke mu State House obunkenke bweyongedde mu beebyokwerinda bonna. Bino genda kubeera ng'obiwulira mbikuleetedde mu bujjuvu. Baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo webalire ddala. Njagala kubeera nga ntandika ne mwana muto musaayi muto. President yamusanga mu bitundu byali byawa Imitooma sijjukira bulungi naye yasaba oboolyawo okuyimbiramu akayimba President era abaliwo n'abagamba nti kanaamutuukako n'asaba ayagala kamutuukeko. Yongera ddoboozi. Kafananye chiriwa chichanga pope wangu te. Ababade bakabanga tuli masanyu nakuja. Kafananye chiriwa chichacha baningara. Mukisawa koraga mubanda wakabaka waniso mukonara. Kakati akayimba kano Justin kakuwaddeko akapera wabula abaana bakataddemu engoma. Abaana bakakutte ne bakateekamu engoma ne bongera okubanga bakawoomesa. Njagala owulira akayimba k'omwana ono bwe tukavaamu tusimbule ebigambo. Kafananye chiriwa chichanga pope wangu te. Babade bakabanga tuli masanyu nakuja. Kafananye chiriwa chichacha. Ala baba bannayuganda temutudde. Nyoba kuno okukaaba generali takuwulira n'abato kwegamba ne bavaayo ne batandika olaba ebintu nga bwe babiraba gwe ng'olemedde ku nsi. Okay, abaana akayimba bakakutte ne bakajjayo eri ne bajja bakatuteeramu engoma wamma ne kawooma. Kale nno wabula oluyimba olwo lwa mwana muwala amanyiddwa nga Matilda. Yes, original version ya Matilda. Kale njagala kubeera ng'eyo nkwate ekkubo nsobole okubeera nga nvaayo muganda wange katuwolekereko Munnayuganda ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini. Bannayuganda ab'enjawulo beeyiwa ku makubo ogenda okubeera nga balaga obutali bumativu ku ngeri Palamenti ya Uganda gyesaasaanyamu omudidi gw'ensimbi. Okulaga obutali bumativu buno abantu baali bakutte ebipande ebigamba nti Anita Amongi alizayininge ave ku bwa sipiika era nga bagamba ateekeddwa okubeera ng'agenda. Munnayuganda munnanga mpuliriza okulaga obutali bumativu nga Bannayuganda bakwatibwa bangi ne basibibwa mu makomera.
era baganda baffe abakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku olwaleero baleeteddwa mu kooti oba oliawo okubeera nga bawulira emisango gyabwe. Leka kati njagala kubuuza bano bagenda bavunaana ki? Kulwanyisa nguzi mu ggwanga bagenda bavunaana ki? Nti baalya mu nsi lukwa okubanga balwanyisa enguzi. Mwami Museveni bino byasiiba atugamba nti oba oliawo tulwanyise enguzi, era naye atugamba nti alwanyisa enguzi. Naye ate abazze omwegattako balaga obutali bumativu bamulaze n'abagirya nti be bano ate yabakwata n'abateeka mu kkomera. Katulabe embeera eno baganda bange. Okay, embeera bwetyo bwebadde nga batuuka wali mu kooti muganda wange. Bano nno beekalakasi nga bagamba nti beekalakasi. Newankubadde beekalakasi ne beekalakasa mu mirembe. Okwekalakasa kwabwe kuyamba ggwanga kubanga ensimbi ze bagamba sipiika zayonoona ne bannaabalala zino ssente bano bannansi ffe tugenda ozisasula. Era abo babadde batuuka mu kooti wali Nakawa we bagenda maaso n'okubanga oba oliawo bawulira emisango gyabwe nga babavunaana munnaaye. Naye kale abo ffe tubayita bazira. Bangi abaavaayo ne bagaana okubeera ng'oba oliawo bajja ku kkuba okwekalakasa okulaga obutali bumativu. Bano abeekalakasa ffe tubatwalanga bazira. Gano mazima. Kubanga ne bwe babatwala mu kooti balyoke babavuga batwala ekitalya basigala bayimba nnyimba za ggwanga era nga balaga nti balemeddeko. Munzikirize abazira bano tubeeko kye tubakolera. Katuzanye oluyimba luno oba oliawo ku bazira b'eggwanga bano. Banjawula abagwanira okuyitibwa bamwoyo gw'eggwanga. Kyokola banti ne waabazaaye era tumujjukira. Kyamazima abagwana na ssaala buli omu mu ngeri kale nnungi. Bwe kiba kisoboka Mukama n'abasasira ebibasobako ye n'abisangula n'abateeka mu kitabo ky'abatukuvu. Kubanga bakozomba mwoyo gwa ggwanga. Abeera n'abato n'abaweerera emirimu n'abatendeka ensi eno n'erema obbala n'abatalina taata ne batajulira era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga. Newetaba amajjako era n'agayimbira ku lw'eggwanga lyeriba emirembe. Okitegedde ne bwe gaba amajjako era n'agayingira. Abo be baana b'eggwanga basalawo okujja ku kkubo okutaasa future y'abaana abajja. Kubanga bano abasajja bali mu masuuti, abasajja abakulu abali mu kufuga eggwanga lino, basajja bo tebafudde ku mijijijijja, tebagifuddeeko, tebaagala kumanya. Naye ate abo abalwanirira eggwanga babakwata bali mu kkomera, babo bali mu kooti simanya Nakawa gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bavunaanibwa. Ne weebuuza ensi eraga luddawa? Ne weebuuza abatufuga bantu oba bisolo? Era ne weebuuza abatufuga ddala omulama gwe baliko kwe kununula eggwanga? Obitunuulira oba oliawo ne bikumalamu amaanyi. Abaana balina ekigambo kye boogedde wano nti babeera bantu banjawulo abasaana okuyitibwa mwoyo gwa ggwanga. Si buli muntu. Ngenda n'entunulya General Museveni nga waliyo simanyi olunaku lw'abazira n'ayita abantu ne wabaawo be bawa emidaali mbutuufu nga tebagwanidde. Kubanga amazima gali nti neyatulimba nti yajja kununula ggwanga yajja kwekolera bibye, teyajja kununula ggwanga yadde n'olunaku n'olumu. Oba ntegeerekeka? Babeera bantu banjawulo abagwanira okuyitibwa bamwoyo gw'eggwanga. Okitegedde? Babeera bantu banjawulo. Kale njagala kubeera nga emboozi ngiteeke ebbali tuwolekereke wa Honorable Nambooze. Ffenna tukimanyi nti no Kano erimu Gaddafi yali akulembera eggwanga lya Libya. Libya olunaku olwaleero eri mu kusafalinga, eri wakati mu kubeera ng'ewonyera
olw'ebiwundu ebyagituukako nga bajjako kano erimu Gaddafi. Bangi bavaayo ne bagamba nti oboolyawo erimu Gaddafi yandibadde asigalako singa abantu tebateekawo mbeera egoba kano erimu Gaddafi bandibadde bali bulungi. Okwo kwerimba. Njagala kubeera nga nkutegeeza kano erimu Gaddafi eyali akulemberedde Libya emyaka kumpi 42 yali ateekateeka kuleeta mutabani we nga bw'olaba mwami Museveni bw'ali mu kukikola. Mu ngeri y'emu abantu ne bagamba ekyo tetujja kubeera nga tukikkiriza. Bino ebintu ebikolebwa bwe biti bano abafuzi abalwa mu buyinza batuuka ekiseera ne baagala nti singa ensi eri beebavudde mu ngalo bannansi mulina ekyokwejjusa nti kale singa twamulekawo. Okitegeera babikola kagenderere n'ensi gye baba bagitwala baba balabayo era nga bamanyiiyo ne bagamba leka tulemerewo tuteekewo embeera nti alijja yenna ng'ensi egaanye okutereera abantu bagamba singa kale twalekawo singa kale. Naye nali ndowooza nga nkula nti abakulembeze baba bantu banjawulo babeera bagezi babeera n'okumanya okw'enjawulo baba n'okulowooza okusukka kufa abantu ba bulijjo okutuuka wenzize ndaba abasajja abakulu nga bali ebigambo byabwe kano erimu Gaddafi, Generaali Yoweri Kaguta Museveni, abasajja abakulu abalimba abatalina kigambo kyabwe mu kamwa nga bo oboolyawo ensi bagirabanga bibatu bagirabira mu bibatu byabwe. Abo abasajja be basudde amawanga mu ntata okubeera nga gali mu ntale ezitaggwa ku olw'okweyagaliza kwe bateekawo nga bakyali mu buyinza. Njagala tufune ebigambo bya Honorable Betty Nambooze ono oboolyawo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Ekkubo terigaana mulabe kujja ne Gaddafi yayimbula amagye. Ekkubo erigaana omulabe okujja gali abiri. Erisooka kola ku bizibu by'abantu. Wetegeka obakube ne tekijjagaana kijja kukulya. Kino kyogamba mbu Libya eri bubi. Obuzibu si bwabali abeerwanako. Obuzibu bwone yagaana oteekawo enteekateeka ey'emirembe n'atandika kutegeka mutabani we amukwasa obuvunaanyizibwa bw'eggwanga ng'amaze okulembera eggwanga emyaka 42. Bino bye mulowooza temulowooza nti ate abaawano babazaalira ku mwezi. Nze neewuunya abakulembeze abalina illusion eyo ey'okulowoozaamu bali kyabalema naye nze ndi mu control. Bino bye mulowooza ebyokukozesa ttera mwami one yasoma UPE kati nga mukulu nnyo mu poliisi ajjudde ennyota. Ebyo bye bimu ku byewuunyisa ne banna Uganda. Owulidde? Okay, kale oyo Honorable Nambooze agezaako kuwa ekifaananyi agezaako kusiigira ekifaananyi nti mwami Museveni alinga agamba nti erimu Gaddafi okuteekako mutabani we kyamulema kakati ayagala yakikole nga bw'azamenya rekodi mu Africa wano nti ye mukulembeze nsonyiwa okozesa ekigambo ekyo ye mufuzi asoose okufuga eggwanga n'alifuga oboolyawo emyaka emingi. Ayagala kumenya rekodi ya kano erimu Gaddafi ayagala kugimenya ye ayagala kulaga nti wanjawulo era ebyalema abalala asobola okubikola. Alinga agamba kati kano erimu Gaddafi mutabani we yakulema okussa ku ntebe owange ngenda mussaako. Ayagala nawe oboolyawo nakuyisa myaka oli gye yafugira ne yeerabira nti ensi agitwala mu bulabe. Singa n'atuuka negena maaso n'okubeera ng'etabanguka sinakindi ye bamuggyeko oba mu bubi oba mu bulungi. Ekinaasigalawo wano abantu tujja tuuka ekiseera tugambe oba singa kale twasigaza ye ebyo bibaagala singa kale twasigaza ye naye ng'ayina ekiseera ayina obudde obukyusa ensobi zino zaali mu kkola. Ayina obudde obumala okubeera ng'ensi agiwa ekirungi ne baagala kusigala ng'ensi ebatunuuliranga bweyagala bo nga bakola bye bawulira baagala. Mu ngeri y'emu nga tuvuddewo awo njagala kubeera nga nkutegeeza eggwanga Uganda limaze emyaka tugenda myaka 4 teririna Governor Bank of Uganda. Omuntu omu azze afuga eggwanga era twebuuza ekibuuzo ani gwe bateekateekedde ekifo ky'okubeera Governor wa Bank of Uganda. Era n'otuuka ekiseera bino bye byabakulembeze ba Africa si nti bategeera nnyo just lwakuba nti balowooza bategeera oba ntegeera kyeŋŋambye bo balowooza bategeera
wabula te nkyogere nga bwe kiri njagala owulira akatambi kano oba oliawo ate bonna bwe bakikoze mwami Museveni genda ewa Kagame genda kwegamba tunuulira bajja balowooza nti okuteeka abaana baabwe mu bifo kigenda kubeera nga kibasevingira njagala owulira akatambi kano. The other day I was just talking to small kids playing football and they were asking me, doctor, have you seen any country in Africa? You tell us any country in Africa where there is a president, the son is army commander, the daughter is a minister, the brother is the operation wealth creation, another brother is the, a son-in-law is the one marketing Uganda in coffee taking, the daughter is the one who decorates Kampala. Where have you seen it? Where have you seen it? Thank you. Thank you. In charge of educating children. Where have you seen such a country? Thank you so much. Okitegedde ensi eyo oyinza gisangawa ne mu Uganda byonna byayogedde bwe biri nti mutabani wa General Museveni yatwala amagye gonna mu ggwanga bw'ogenda n'otunulya mukoddomi we Odreke Rwabogo munnange mbu baamukwasa ensonga za kofi tamanyi na kulima talima nganako ne gwe bazikwasa bw'ogende wa mwami Sajjusa no omukulu amanyiddwa nga General Salim Sale yakulira ebyobulimi no operation simanya wealth creation simanya biki ebintu biryawo mu family biryawo bya mu family ne webuuza abasoma mu ggwanga baggwayo so kale embeera bwetyo bweri njagala kubeera nga nkwongerayo mawulire agatali malungi waliwo omwami amanyiddwa nga oba gwe bakazaako eryabyekwaso yali mu luyimba lwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja ono yafudde era abadde awangaalira eyo Kanoni Mugomba omusajja ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno yali ne mu luyimba lwe era yavudde mu bulamu bw'ensi eno okusinziira ku bigambo bya pulezidenti byennyini yagambye nti nno ono abadde muwagizi waffe nnyo ebitagambika wabula yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno mawulire si malungi njagala kubeera nga nkuwa ku bigambo bya pulezidenti ng'ayogera ku musajja mukulu ono oba oliawo ebigambo bino ebya president ngayogera ku musajja mukulu ono owe Kanoni wali Mugomba mawulira ngamba ewaffe gye nagulire Kanoni wangayo musajja oyo gwolaba omusajja ali mu kakofiira awanisa emikono oyo abuukabuuka awanisa omukono oyo gwe bali mu kwogerako ye yafudde musajja mukulu oyo kama muwe ekyumulo ekyemirembe oyo ye musajja wattu bambi eyavudde mu bulamu bw'ensi eno gwe bakazaako eryabyekwaso yavudde mu bulamu bw'ensi eno oyo gwogenda mu maaso n'okuba ng'olaba awanisa emikono kitegeezeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abise n'ategeeza nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno mawulire si malungi kitalo nnyo tusaba ennyumba y'omugenzi oba oliawo Mukama agigumye n'omugenzi gy'agenze omwoyo gwe agulamuze kisa atuli baana b'abantu bingi bye tukola mu wakati mu kumanya ne mbutamanya wabula okusasira kuli eri nnyini byonna eyatukolera eyatussa mu nsi eno kale nno twagala kubeera nga ey'ensonga tugivaako tugiteeke ebbali bwe manga ngitadde ebbali nakutegeezezzaako nti olunaku lwabadde lwakwosa ggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako okuba nga interactinga n'abantu ku mukutu ogwa X oba gy'oyinza okuyita X space abagenze maaso n'okuba nga ayogerezeganyaamu ne bannayuganda mu nsonga ez'enjawulo wabula waliwo abantu ababuuzizza ebibuuzo kwabaddeko Remi Bahati oyo munnamawulire kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Modekayi Mulisa munnamawulire bangi abantu ababaddeko era nga babaddeko abantu abali eyo mu kakaaga
abantu nga kakaaga n'omusobyo. Njagala tuwulire ku bimu ku ebyo oba oliawo ebyayogeddwa. Njagala tube nga tuwulirako katambi kano tukawulirize n'obwegenderezo jategeera nti Kyagulanyi Ssentamu wamma si wakulirako muceere. Ekiri ku Twitter maama nnyabo anti kati nze munamawulire wammwe nga bagira eri ku Twitter ku X nga baleetera wano ku kaalo TikTok naye ng'ekiri eri boy presidenti wammwe presidenti waffe presidenti wange His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi ali eri ayoola buyinja. Okitegeera oluvannyuma lwa Express eyabaddeyo waliwo munnamawulire abamu ku mmwe ndowooza mumumanyi bamuyita Remy Bahati. Ku space eyo yagenze n'amubuuza ekibuuzo nga kikwatagana ku inconsistency oba okuva ku mulamwa ng'amugamba nti tuze tulabwako enfunda eziwera nga National Unity Platform oba People Power nga tushiftinga okuva ku hashtags ez'enjawulo okuva ku we are removing a dictator netudda ku free all political prisoners netudda ku stop corruption in Uganda netudda ku hashtags ez'enjawulo zemuze mulaba tukola ki tushiftingako nga tudda ku ndala. Okitegeera so abantu abamu ne baagala okutabukira Remy Bahati nga balaga nti lwaki abuuza ekibuuzo ekyo simanya kyomanyi those kind of our people. So president yazzeemu ekibuuzo ekyo in a very calm and respectful manner. Okategeera so n'amugamba nti we shift not because of our will but you know the dictator that we are fighting is desperate in seeing us lose sight of what we are fighting for. Nakyemalira agezaako kuteekawo obuntu okuthrowingawo kano kali asobole okutujja ku mulamwa. Okitegeera naye we stay focused but we have to address some issues because there will be the need point at hand. Okitegeera nti bwe tuba tufokasinze mu kulwanyisa Museveni nti kati tugenda kujjako nakyemalira ate n'awamba baganda baffe. Okitegeera baganda baffe tetusobola baleka bavundire mu makomera. Okategeera tulina okushiftinga goal posts ne tuteekayo hashtag ezo free our political prisoners, free our brothers and sisters. Tuba tukyali ku ekyo instead of sensitizing and organizing people and rallying our people to obuli bw'enguzi ne bukwata akati. Okitegeera nga tetusobola buleka bugende. Okitegeera we have to shift posts somehow somewhere but in a sense of not losing our sight. Kubanga ebyo byonna tukimanyi nti nakyemalira abiteekawo deliberately. Seziri ze Twitter diversions ndimbeera mumukutte ate n'abaako ekiboozi kyakola ki kyabateerako awo. Tetusobola ku letting some issues go without addressing them because they will affect us somehow somewhere or they will divert some people. So we have to be conscious in everything that we are doing. President yakazzeemu bulungi kati Bahati gwabadde baagala okukastigatinga ate n'atwitinga naga nti president boy oli intelligent oli mostive. Okay kale embeera bwetyo bweri ku mukutu ogwa Twitter oba X kozi bagikyusa kati X. Yes omuliro guli ogutokota buli lunaku ngezaako bagamba nti abantu abalina smartphones mugendeeko ku mukutu ogwa X mudownloading X mugibeereko bingi ebibeerayo eyo oba oliawo bye tuba twetaaga okubeera nga tumanya omuliro gwakirayo nnyo mu ngeri emu nga tuwolekera embeera ya Speaker Anita Amongi. Njagala twala mukisa guno baganda bange bannayuganda bannange mwenna abawangalya mu nsi ez'enjawulo okubeera ng'oba oliawo anzija mbayiseemuko katono nnyo njagala munzikirize matumireko eddakiika emu tulyoke tweyongereyo tuproceedinge. Njagala kutumirako Shamsha Gray webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera. Mama Kevin njagala kubeera nga nkutumirako nnyo nnyini ddala webale kubeera ng'otugoberera. Mu ngeri emu njagala kutumirako Mr. Patrick Senfuma webale nnyo webalire ddala. Papa Mukaaga webale nnyo okubeera ng'otugoberera. Josinziira muganda wange wenna okubeera ng'ogoberera omukutu guno oli wa bodde nnyo okubeera nga otugoberera. Namayanja nawe webale nnyo webalire ddala okubeera nga ogoberera omukutu guno. Bannayuganda ab'enjawulo mwenna ababeerawo okubeera nga mugoberera omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. N'abantu abalala bangi tugenda beera nga tubatumirangako mu programu ez'enjawulo si mu bubi wabula tugenda beera nga tubatumirangako. Kuuma mukwano
n'okubeera nga oba oli awo mbalaga okusiima kwange nange nti banaye nsiima abatugoberera nsiima kuva ku ntobo ya mutima gwange nsiima era kubeera nga mbatumirangako mu bunyomero obw'enjawulo nzikiriza tuproceedinge tweyongereyo olunaku olwalyo ku programu ya Baba TV eyitibwa Gangamuka wabaddewo abakulu abaleeteddwa kubaddeko Latif Sebagala oyo nno ndowooza ayagala kujja kubwa meeya ne muna NRM omulala awo bababuuzizza ebibuuzo ku nsonga za sipiika ne bababuuza sipiika palamenti mumutya lwaki temusobola kuvayo ne mumugambako njagala tuwulirize essimu y'omuwuliriza wano akubye essimu ebadde enkaawu Okiro Mususa kasooke tugiwulire Aya Gwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe ne sipiika wa palamenti kirekogwa mu mutya sipiika wa palamenti Mafia kirabika mwenna mu mutya mubuzaabuza kibagambye sipiika wa palamenti alabika Mafia mwenna mu mutya Mafia kirabika Parliament Mafia kirabika mwenna mu mutya mubuzaabuza okitegeera yogera nga tolimba nti kino na kino ne buli kimu simanyi ensonga za bisiyaga ani yali akulidde ku bisiyaga muleke kuvumaganyanga bantu ffe tuli basajja baganda tetulya bisiyaga wabaawo ensonga yonna ezze ebibenga weebeeri naye gwe n'obuzaabuzanga n'okola ki okitegedde sipiika buli we bamugamba wabba ssente z'abantu ate simanya zino sanctions ngagamba abo bampalana olwa bisiyaga omusajja abuuzizza baali bakulidde ku bisiyaga kutubuzabuza yogera ebintu ebituufu sipiika wa palamenti buli wanguzi eggwanga lyonna alise enguzi eringa nguzi sente babbanzi betuziraba mu bisawo n'obutambi tubulina sobola okubukuweereza neoddawo n'obuzaabuza olasita oyagala sipiika akuwooteese yogera ng'omusajja wali yogera omusika talimba nagwe olwojja n'oyogera era kimanyi biki obuzaabuza yogera ensonga ng'olambulanga walambulanga omusika talimba okitegedde omusajja gwe baliko yono Rasta njagala kubeera nga mukuteerako ku screen Rasta wa NRM yono gwolaba gwempointinzeemu wano aro kamouth ono Rasta ono yennyini wano Rasta ayagala okulimba mbu simanya sipiika talina buzibu naye obuzibu kati n'olaba omusajja omukulu eyalidde omusimbi gwe naye awolereza sipiika bakyamuwolereza bane basajja mmwe nammwe musuwaleeko alwo ebisajja ebinyuma okujja mu constituency mbutuufu ne mulikwata bukwazi ne mulikalakata kibooko ne mulissa ku ntandaalo kati ng'eryo kale njagala kubeera nga y'ensonga ngikwata ngiveeko twolekere ebigambo ebirala emirundi mingi wabaddewo obukuubagano mu mawanga wano mu Uganda era obukuubagano buno nze nzize mbubabuulirakoko katonotono okusinziira nze wendabye we buvudde mu mawanga mu kalulu ka 2026 retired Colonel Kizza Besigye yawangula mwami Museveni yamuwangula bino bya ddala kubanga ne kooti yavaayo n'eyogera nti kituufu ono abadde awangudde ne waliwo ebitagenda bulungi mu kalulu kale nno okuva 2026 mwami Museveni yakirealizinga nti bano abantu bwe mbaleka nga bakwatagana bajja kumpangula era bajja kuteesa ebintu babeere ku same page kati mbawudde ntya nga bwe tumanyi mwami Museveni wa divide and rule n'asalawo kambateekemu amawanga omunyankola alaba omuganda ng'omubi omunyarwanda alaba omuganda ng'omubi omuganda alaba omunyarwanda ng'omubi ebyo bwe bizze Uganda oba abaganda bakwataganye nnyo n'abantu wabula n'abanyarwanda ndowooza bagenze bakitegeera nti omulabe waabwe ate abali munda njagala olabe clip eno twogera Luganda naye nze mu bwongo bwange siwaayira baganda obutuufu baganda tebalina musango abagulina weebali okitegedde ekintu ekyo abalina omusango weebali ate kino kye batuteekamu bakituteekamu kagenderere omuntu bw'agamba nti nno gwe wooli awo bwe mubeerawo abantu 5 omu ku mmwe oba ababiri ayina kubeera musirikale kitegeeza ayina oluwonko lwayagala obbateerawo kati okuteekawo amawanga tube nga tetukwatagana tetulina na lulimi lutugatta mu Uganda ye kubeera nga atufuga ffe twerabe ng'abalabe naye nga ye
agenda mu maaso n'okubeera ng'atufuga. Mu butuufu Abaganda Facebook tubakuleko ne mu ngalo babeera wano tebalina buzibu. Katemba abamuzannya weebali era nabalaba kubanga olulimi lwolwogera ndumanyi. Kumwitirizaamu omuntu azaliwo bulemezi nengenda kyankwanziwa ensi gitambugeza ennimi nzimanyi. Jambuuza mu lulimi olukambwe. Nze Kayitale okisha lyayi nemudamu nange mu bukambwe newotindizire nkazaalwa hanu okazaalwa lyali nkazaalwa nkaaga neena nowo wakuzire nishenyowe akakuza akisha lyayi akisha 58 mu bukambwe bweyalawo obukambwe obwo nga mpola nyana mukwata mu bulago yanvira bubizi nambuuza ate bano koze nabo bawerekedde nze ngenda kuziika nazaala wange bona yakiyisaawo netugenda netujja tukolamu ensobi mu kuvaayo nendekayo muwala wange olwokuba maama we yali atayirwana muwala wange atuuka okuvaayo ajja asome ngaebibuuzo bitandika najja yekka bwe yatuukayo bagimugjako naye omwana n'abanyonnyola ne bagaana endanga muntu bagisigaza tugezezaako ne bigaana era ekyo nemba nga akikola ki bwatera okusaba endala namugamba bataata bagisiba tekola ki tukyali ku univasite tusasula sente nentwala etikiti zange nze natandika okuwa omusolo era mu 84 nentwala etikiti ezo nenzibalaga ne bakola ki ne bagaana mutabani wange gwaddako era nayagala okugenda okusaba passport bwatuuka era ne bamugamba leeta bazadde bo neŋŋenda era be natuukawo be nasangawo be bantu be bamu era abaawa era abeekatula era bwe baalaba era bambuuza kiri muzeeka italo kisha lyayi era nembaddamu noti ndiizire kazaalwa hano endanga muntu yange eraga gye nazaalibwa kubanga ne bontwalayo abantu benkuze nabo bavubuke bulemezi bamanyi tumanyiganye tuli bakadde fena tukadde kati ku ssaawa ya leero omwana era bamubba ki ne baŋŋamba era genda okule ki obutuuze omusajja gwe nasanga mu ntebe awalala ne mpulira nga Katemba oyo gwe banzanyisa zisaamuzanya mbu ŋŋende nkole ki namanya Katemba naye ng'omukristaayo kiddamu nze ndi mukristaayo Mukama Katonda abakola ki abalaba nze nabalwabira wa Katonda babulemezi ssebo ebbowa kasozi bakayita bo erinnya lyatandika nze batandika bampita Ssebbowa naye olwokubatagawo yapeta Kayitale erinde livaawo ebulemezi yewaffe olwa Museveni ebintu ne biggwawo nzizeemu kukola bino byenina nzizeemu bikola kati. Okay, kale ensonga eyo giwulidde bulungi. Omusajja akugamba nti ye Munyarwanda, yes, niye ali myaka nga 5 ku myaka 7-8 ng'ali wano. Bade twandibadde tetulina kitulwanya. Naye omulabe ali bali aseka kubanga bino bye tulimu byo bimuyamba y'okufuga. Era omusajja noza nkupointingiddeko waliwo ebifaananyi bibiri awo byenkuteereddewo bibiri bino. Ono ye mwami Museveni, ono ye mutabani we. Kakati abantu bano batusizeemu obusosoze ne bagenda kufa. Mwami Museveni agenda kufa kuba tagenda kubeera ku nsi, naye ogenda tulekera ki wano mu nsi? Abaganda babadde bantu abaaniriza era tujjukira Abanyarwanda okujja mu Uganda. Amazima gali nti Buganda ye yabaaniriza, tewandibaddewo luwonko naye alutuleetamu tusobole okubeera nga tetumujja mu buyinza, asobole okubeera nga ye yatutegeerera yoyo. Njagala kubeera nga yensonga njikwata njiteeka ebbali. Bwemanga njiwummuza ebbali njagala kubeera nga nkutwalako munda mu kibiina ekya FDC. Ffenna tukimanyi nabakolera wano emboozi ne mbagamba bannakibiina kya FDC abawerera ddala 36 bakwatibwa munda mu ggwanga erya Kenya. Era ng'ekyabakwasa oba oliawo tekyategeerekeka. Naye nga bannakenya baavaayo ne babahandinga ova mu b'obuyinza wano mu ggwanga Uganda. Ensonga baagamba nti eggwanga erya Kenya mu kiseera ekyo
teryalina kugamba lyali wakati mu bunkenke okwekalakasa okwaliyo. Bano bakwatibwa ne baweebwa gavumenti ya Uganda era ayogerera poliisi yavuddeyo dda n'atugamba kituufu bano tubalina n'agamba nti bali mu kasitode yaffe tugenda mu maaso n'okubanga tunoonyereza ku bintu ebyenjawulo. Wabula bana FDC oba oliawo nabo bavuddeyo ne babaako bye boogera. Katuulya ku bigambo olunaku luli emabega nga bakomawo bakwatiddwa oba oliawo bakomezebwawo ne bana FDC abalala biki bye bayogera. Then zijje nkubulire banna FDC abali wano Katonga abakulembeze kiki boogedde ku bantu baabwe. Kasooke tuwulire bino. Bannayuganda 3 be bakwatiddwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Kenya mu kiro ekikeesezza olwaleero nga bano bajjiddwa mu bisulo ebyenjawulo olwo ne bakwasibwa ekitongole kya Uganda ekikeesi kiiso. Ku bano kubaddeko abasajja 3 n'abakyala 3 nga kigambibwa nti bannakibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayo ekiramulira e Katonga ababadde bagenze mu bbanguliro erimu ery'ebyobukulembeze mu kibuga Kisumu okwogiwazibwa mu byobukulembeze. They did not have a specific contact person on the ground and probably that is what raised the security in Kenya to raise these questions. Abakulu mu kitongole ekikeesi ekyayiso batubuulidde nti okukwatibwa kwa bano kiddiridde gavumenti ya Kenya okubeekengera naddala olw'embeera y'akanaayo kyani eri mu ggwanga eryo. Kenya authorities found them to be dealing in suspicious activities. First of all, it was a group which they were not aware of. And we also had the opportunity to ask their coordinator who is here, did they have any coordinator in Kenya? Had they coordinated the training with somebody in Kenya? And they said they had not. Samuel Makoha Mugeni nga yakwanaganya emirimu gy'ekiwayi ky'e Katonga ebweru w'eggwanga era nga yabadde akuliddemu enteekateeka ene Kenya agamba enteekateeka eno ebadde nnambulukufu kyokka kyababuuseeko okulaba nga ab'ebyokwerinda e Kenya babagombyemu obwala mu ngeri etategeerekeka. Kubanga abaatujje ekisuumu ddala ku senta ekulemberwa ekkanisa y'Abakatuliki gye twabadde tugenze okukola training mu by'obukulembeze engeri gye tugenda okuzimba ekibiina kyaffe ekipya. Bano balumiriza ab'ebyokwerinda mu Kenya ne Uganda okubakuba n'okubajjako ebintu byabwe ng'amasimu kye bagamba nti kubadde kulinnyirira ddembe lyabwe ery'obuntu. Some doors were broken, members were pushed out of the rooms with guns pointed at them. Myself, I had a gun pointed at me. I was told to lie down and put my hands at the back. Thereafter, I was handcuffed and frog-marched to the meeting point where everybody else was gathered. Abakwate bakwasiddwa poliisi wabula kitegeerekese nti olw'obwegugungo obuli e Kenya n'obwo obwabadde wano mu ggwanga yandibanga ye mmandusa ey'okukwatibwa kwa bano. Wabula bwe twogeddeko n'abamu ku bakulu mu Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga bategeezezza nti ensonga zino babadde tebannazimanyaako kyokka ne bategeeza nti bwe banaazitegeerako baakuvaayo batangaaze. Okay, kale eyo y'embeera oba oliawo eyaliwo nga bakwatiddwa wabula bagenda okukwatibwa nga mu Uganda okwekalakasa kugenda mu maaso ate ne munda mu ggwanga erya Kenya ng'era okwekalakasa kugenda mu maaso. Olunaku olwajjo ekibiina kya FDC ekisangibwa e Katonga omanyi tujawula waliwo ye Najjana Nkumbi Kasangwawo ne Katonga. Kakati bano bakulembeddemu olunaku olwajjo abakulembeze baabwe bakulembeddemu abantu ba famire z'abano abasibe okugenda ennakawa ku kooti bagende maaso n'okubanga basaba bail eri abantu baabwe okubeera nga bateebwa bano nga baddizibwa oba badipotingibwa okuva mu ggwanga erya Kenya bwe batyo ne bakomezebwawo wano ku butaka mu ggwanga erya Uganda nga bwe tukitegeddeko nti babakwatira Kisumu bwe batyo babaza mu ggwanga erya Uganda. Kakati abakulembeze b'FDC Katonga nga bakulembeddwamu manyiddwa nga Ibrahimu Ssemujjunganda n'abakulembeze abalala bwe batyo basiibye lunaku lwajjo ku kooti Nakawa nga bagezaako okusaba abantu baabwe bayimbulwe. Kale nno ebyo bye biri mu kibiina kya FDC asayidizeeyo bwe tuba nga tugenze maaso n'okuba nga tuvaayo mu kibiina kya FDC
akatugendeko omubaka amanyiddwa nga Mr Update omukulu abadde omulwadde mu kiseera kino Segirinya Muhammad Segirinya ayina ebigambo bye ebinyuma okuwulira era amazima gali nti honorable twali twakusubwa nnyo katisooke tuwulire ku bigambo bye ne bw'oba olaba abaali bamuquestioninga oba bamuggyako interview baali bafa bufinseko katisooke tugende mu interview eno zaake njagala muyigiriza ku ngufu nzira kuba abasajja babadde bangi wali abannumbye naye singa bandisindikiddeyo wa Kisaada nga ali omu nkugee bandimugiddewo mu kisero oba mu kutiyo oba mu ambulance yandimugjeewo naye lwakuba wa Kisaada bazze nga bangi nga bawera naye singa yabadde omu n'olwekyo zaake awamuggyako interview bafa njagala mutraininga ku ngufu kugambye oyo musajja singa yazze omu yabadde ajja kuwala ku ngufu diocese mbabuulira mazima oyo Segirinya olaba naye wona Segirinya okomewo wallahi wona okomewo abakujja omu oba panchi diocese nabadde nja kukubagana naye naye bazze nga bangi ate ne banteekako empingu banfundiriza po bamanyi Segirinya alinamu obukodyo obw'enjawulo that's why basoose kunteekako mpingu oluvannyuma ne balyoka bankuba naye nze njagala bagambe ntugenda kubaawo ne panchidde wali ku State Square wa Kisaada ne Segirinya basibe lingi nga talina mpingu talina tiyagasi talina mundu tukubagane alimba honorable alimba ekyo zaako obukodyo obwo nja bumuwaamu era mmanyi nti zaake bw'anaabufuna naye tajja kuddamu kubwa eyo nga gye bamukubamu n'olwekyo bwe bukodyo omu bwenjagala obatraining ekirala katwayiza amagezi bano abasajja bazibu nnyo kati nze Segirinya nafunye ensigo gaadi yafunye eki nsigo gaadi kati kuba nategeddeyo basamba ninfuna nsigo gaadi kati nyina nsigo gaadi wange kitegeeza nti bwe ndaba mponye olusamba lwe bansambye nga nsuuse awo tebakyaddamu kusamba okuba twategeddeyo tajeti yaabwe twategedde bwe baagala okusamba baagala bakulemaze mukyala akunobeko kyebasooka okwetaaga baagala aladayi mbabuulire waliwo omuntu nga tayogera luzungu lungi naye ng'agwana okubeerawo kati Segirinya wallahi nina engeri gyensubwa Segirinya ez'emboozi zeezo nina engeri gyensubwa Segirinya bakulemaze psychologically mukyala ano bagende gwe wennyini nga bw'otambula mu kkubo abantu bakusekera nti musajja Segirinya mulaba ngoye tugamba yembeera kati gye batandise that's why twasazeewo tufune ensigo gaadi kati Segirinya nafunye ensigo gaadi sigenda kuddamu kusambwa ngayo bansambye ensigo gaadi weeri awo kidini wabula ya Allah yamba Segirinya awone bulungi akomewo kubanga bangi tumusubwa ago ge mazima bangi tumusubwa olw'ebigambo bye ebyali ebirifane yali musajja atalina buzibu akale no mukama muddiza omukisa asobole okubeera nga abeera fit akomewo aweereze abantu be ab'ekawempe njagala kubeera nga nzigalawo ne ebyo byabadde ku Twitter njagala owulirize babuuziza president ebibuuzo naye ng'engeri gy'ayanukulamu ebibuuzo blood Allah ono Bobi Wine mulalamu njagala mbalekere interview eno si interview wabula yabadde space ng'abantu bawanyisiganya endowooza ne president njagala owuliriza obubaka buno saagala kubeera nga mboogereramu yadde ekigambo katugende buterevu nnyo mu mboozi eno. Help us understand this deeply. Honorable, tusobola tutya okumenyawo that bridge that is between abageto feno wansi gye tufa kwoteeka ate ne bali bamambala masuuti ne tuba nga fena we are on the same page about corruption. Obadde omanyi n'Oluganda. Kirungi nnyo kizaamu amaanyi wabula kye tulina okukola kwe making sure to breaking down to make people understand ekintu ekyasinga okuleeta abantu mu byobufuzi especially when people go and NUP came kwe kuba nti twa bringing politics ku street omuntu n'amanya ebyobufuzi bimukwatirako wa n'amanya nti abo bonna byabufuzi balaba be basalawo bbeeyi gyagulamu sukaali be basalawo bbeeyi gyagulamu akawunga ate be basalawo bamudwaliro waliyo omalagala oba tewali kati nekine kya corruption omuntu wetaaga omunnyonnyola nti oyo Anita Among esente zabbye oba sente ze bamismanaginze $5,000,000 okweguliramu generator ezo zibadde zisobola okuyamba
health center yewammwe Rukunjiri oba Kanonye Gomba n'ebeera ng'erwaninga zibadde zisobola okusasula abasawo ekyo bwe abantu bakina ki understandinga tekijja kulwanyisa corruption yokka wabula kijja bayamba abantu okugetinga involved nzize nga kinyonyola abantu bonna nti gali amawanga amalala tegakulakulana kuba abantu bago abakulembeze balina empisa no kubanga abantu baba holding accountable. I'm trying to say that we need to make it clear to the young people of Uganda, especially from the ghettos, that other countries do not develop, or leaders in other countries don't do good simply because they are good. No, but because people hold them accountable. I would not say that President Ruto is a very good man, but he's doing good, he's respecting Kenyans because Kenyans are not taking crap from him. Now that we need to break it down for across all classes for them to understand that it affects us all if we sit back and relax, and it benefits us all if we rise to the occasion and equally demand what belongs to all of us. And finally, on that matter, it is important for all people to know that they are all taxpayers. You don't have to be a rich person to think that you're a taxpayer. Even the soda that you bought, the salt that you buy, everything you pay tax. So everybody should look at it, at themselves as a full taxpayer. So that is going to take people like you, Dr. Morgan, people like you, Good Girl, people like you, Aiden, and all of you friends that are here to try to break it down more and more and more for the people. Like I was saying, for me, I see only positivity. When I see people like Judith Ad, when I see people like Saint Nelly, when I see people like religious leaders who are outspoken, people like Azawi, voices that are listened to, breaking this down to the common people, their fans who are in millions will follow suit, and they will sometimes even understand it better and pay even more interest. And that way, we'll be able to go from one step to another. Thank you, Honorable Chagwanyi. Mr. President, you've talked about Kenya, you've talked about President Ruto letting the Gen Zs protest. But as we all know, it's a public secret where there is a swarm of people, demonstrating or protesting to capture the attention of the government or the president in power. There will be some self-seekers. We shall not say generally that Nabali Commission Yemo. Mr. Chagulanyi, if you were in power now, would you let the Gen Zs raise and demonstrate against corruption? And looking at the demands they have, for example, they are calling for the resignation of the Speaker of Parliament, which is the demand number one. They are calling for the resignation of the 4 backbench commissioners. They are calling for the reducing of the number of Parliament members. They are calling for any member of Parliament that has been caught involved in any corruption scandal should resign and be investigated. Number 5, they call for a live audit for all the members of Parliament and publicizing it. Number 6, they call for the cutting of salaries and allowances of all parliamentary members to 3 million, but also call for allowing Ugandans continuously, demonstrate or exercise their democratic right of peaceful assembly. Are these relevant? Of course they are relevant. Of course they are relevant. I'll answer the first question. Would I let the Gen Zs protest? I want you people to know that your right is not given to you by the state. You have it. It's given by God, but you also have it enshrined in the Constitution. And this generation must be the last generation to even think that the right to protest for a right is granted by state. Nobody is going to call you to protest against them. You just have that right, and you should never let anybody make you believe otherwise. So it would not be upon me as president or anybody as president to allow people to protest or not. It is their right, About whether the calls of the young people are justifiable and achievable, absolutely. There's nothing that determined people cannot achieve. Absolutely nothing. And history has shown it.
the reason why you see General Museveni deploying the military on the street is to stop you from starting, because when you start, he knows he will not be able to stop you. I mean, he will not be able to stop you from taking it to any level that you would want to take it. So you just have to go. You don't have to demand. I mean, you don't have to request. You don't have to beg for the right to protest for your rights. Let Kenya give you as an example. It is all achievable. And I think the first thing should be, of course, I hear them demanding the resignation of the speaker. That should have happened long time. The 4 backbench commissioners should have resigned long time ago. We saw some pseudo-intellectuals trying to castigate us for calling for the resignation of our comrade when he was found in that corruption scandal. I'm very glad that the whole nation can see it. But they should also call for the resignation of the so-called fountain of honor, because he is the chief priest of corruption. This is the person that is not only rewarding corruption, but facilitating corruption and defending corruption. So if you break the defense of corruption, then corruption will crumble like a pack of cards. Absolutely right. We have NUP, and this has been the lead opposition party. I want us to understand in the context of how has NUP, being that it is the lead opposition party, other people love calling it being the lead option or the only option.